Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih untuk responnya ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur buat pagi ini Bapak. Terima kasih kami boleh mengikuti pembelajaran seni budaya. Kiranya Engkau memberkati kelancarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, bisa buka kameranya sebentar. Miss akan absen. Miss akan absen kalian. Oke, terima kasih. Ada Lingga, oke, Desa Madidina, Velove, Adeline Casey. Ya, oke, Miss akan panggil ya, Miss bacakan ya. Bisa kalian kasih reaction, bisa kalian unmute ya. Christian Roland, Hadir. hadir. Untuk hari ini ya, kalau minggu lalu kalian sudah mengerjakan soal ya, sudah latihan soal. Kita pakai 2 soal ya minggu lalu. Oke, ini Yuda kameranya belum bisa dihidupin, nggak apa-apa. Oh ini sudah Abigail Jessica masuk ya. Oke, minggu lalu kita seharusnya gambar ya, cuma kita latihan soal dulu. Jadi untuk hari ini kita mau gambar ragam hias ya. Ragam hias dengan pola beraturan ya, ragam hias dengan pola beraturan. Nah, kalian masih ingat nggak gambar ragam hias itu seperti apa? Ada yang masih ingatkah untuk gambar ragam hias? Atau sudah lupa? Misalkan kasih contoh ya. Oke. Sesuai dengan materi kita, jadi materinya adalah menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Tapi kalau kita pembelajaran secara offline, kita bisa gambarnya menggunakan kanvas ya, kanvas atau pernah kita satu project itu menggambar pada kaos ya, tapi kaos yang sudah nggak dipakai, mungkin kaos kalian waktu kecil yang udah kekecilan ya, itu bisa. Biasanya pewarnaannya kalau pakai kaos ya, itu pakainya akrilik ya. Tapi kalau misalnya kanvas akrilik juga bisa ya. Jadi akrilik untuk di kertas bisa, di kanvas bisa, di kain juga bisa ya. Itu. Nah, tapi kalau sekarang karena kita pembelajaran online, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Untuk yang sekarang, kalian gambarnya cukup di atas kertas ya. Tapi kalau misalnya, Miss, saya sudah siapin kanvas, silahkan ya. Tapi di sini Miss minta kalian gambarnya di kertas saja. Boleh pada buku gambar, sebelumnya Miss sudah umumkan ya, buku gambar ukuran bebas ya. Kemudian kalau misalnya kalian mau menggunakan kertas HVS, silahkan ya. Jadi kalian gambar ragam hias ya pada kertas, tapi dengan pola beraturan ya. Nah, di sini misalkan kasih kalian contoh, misalkan tunjukkan untuk contoh ragam hias dengan pola beraturan ya. Oke, sebentar misalkan share screen. Oh ya, sebelum share screen, jadi di sini untuk ragam hias mungkin yang paling banyak kalian lihat di sini untuk ragam hias itu adalah kain ende ya, kain ende, kemudian kain songket, kemudian yang sering kalian pakai dulu sebelum kita menggunakan pakaian adat adalah kalian menggunakan baju batik ya.
Jadi itu adalah contoh-contoh dari ragam hias yang ada di Nusantara. Batik, endek, songket ya. Mungkin ada ulos, mungkin ada jenis-jenis kain yang lain ya. Itu adalah contoh ragam hias. Miss berikan contoh untuk ragam hias dengan pola beraturan. Oke, dari tempat kalian apakah kelihatan ada satu gambar ragam hias dengan pola beraturan? Miss stop share dulu. Oke, berarti bisa dilihat ya. Miss akan tunjukkan. Nah, di sini adalah salah satu contoh ragam hias dengan pola beraturan. Miss perbesar gambarnya. Ya. Jadi ini adalah ragam hias dengan pola beraturan. Artinya di sini beraturan itu dia ada pengulangan pola. Jadi kalau kalian perhatikan pola yang paling kiri ya, seperti ini, diulang dengan pola seperti ini, berikutnya diulang. Jadi ada banyak pengulangan. Ya. Ini artinya dia pola beraturan. Mungkin Miss berikan contoh yang lain lagi. Nah, ini apakah kelihatan dari tempat kalian? Ini gambar yang berbeda, tetapi masih dengan pola beraturan. Bisa kasih reaction yang bisa lihat? Oke, terima kasih ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan polanya ya, dia pola ini berulang. Dari pola yang satu dia diulang lagi dengan pola yang sama, diulang lagi dan seterusnya, ya. Miss berikan contoh lain lagi seperti ini. Ini adalah pola beraturan juga, ya. Polanya sama, artinya pola beraturan itu gambarnya sama, polanya sama, ya. Nah, ini kalian perhatikan juga ya. Ini polanya sama dia. Ini namanya pola beraturan. Ada pengulangan pola. Oke. Yang ini bukan ya. Nah, yang Miss berikan contoh tadi ada pengulangan pola ya, kemudian polanya itu sama di beberapa kotak ya, itu polanya sama. Nah, itu adalah pola beraturan. Nah, hari ini kita mau buat gambar ragam hias dengan pola beraturan. Contoh-contohnya seperti yang tadi Miss sudah tunjukkan ke kalian. Silakan kalian bisa gambar di buku gambar atau di kertas gambar. Kalian bebas mau diwarnai atau tidak, tapi kalaupun misalnya tidak diwarnai, silahkan kalian buat gradasi dari pensil. Ya, jadi artinya kalau gradasi dari pensil, kalian buat misalnya dia warna hitam pekat, kemudian setelah itu hitamnya agak berkurang, jadi agak abu-abu, semakin lama semakin terang, dan seterusnya. Oke, nanti setelah itu kalian foto, silahkan bisa diupload di Moodle. Miss sementara akan buka Moodle ya. Miss akan buka Moodle karena kemungkinan masih di hide ya. Jadi Miss akan buka supaya kalian bisa nanti upload di bagian Moodle. Oke, anak-anak ada pertanyaan untuk hari ini untuk menggambar? Tidak ada pertanyaan? Oke. Yang sudah mengerti bisa kasih reaction. Oke, berarti sudah banyak yang mengerti ya. Nanti jika ada pertanyaan lagi silakan bisa kalian tulis di bagian chat ya. Boleh di private, chat private ya. Untuk gambar di kertas karena kita tidak ada batasan itu ukurannya apa, jadi tidak perlu full ya. Yang penting untuk gambarnya minimal kalian buat untuk kotaknya ada
6 ya, ada 6 kotak. Oke, ini ada pertanyaan kalau dikasih frame di luarnya boleh tidak? Boleh ya. Kalau kalian mau pakai frame lagi boleh ya. Silahkan kalian buat sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi silahkan bisa mulai dikerjakan ya anak-anak ya. Waktunya sementara ini sampai dengan jam seni budaya selesai. Oke, anak-anak sudah sampai di mana? Miss sudah cek di bagian Moodle ya. Miss sudah cek di Moodle. Sudah ada yang mengumpulkan. Ya, sudah ada yang mengumpulkan. Ini ada yang bertanya, Miss, motif ragam hiasnya bebas ya? Oke, untuk motifnya silahkan bebas, tapi kalian buat dengan pola beraturan ya, pola beraturan seperti tadi yang Miss sudah tunjukkan ke kalian. Miss tunjukkan juga ini ada hasil tugas dari teman kalian ya. Jadi ini juga ya, jadi dia pola beraturan. Memang pola motifnya bebas, tapi polanya adalah pola beraturan ya. Oke, nanti seberapa kalian bisa selesaikan hari ini, entah mungkin baru separuhnya, baru seperempatnya ya. Silahkan kalian bisa fotokan, kalian upload di Moodle ya. Nanti Miss akan buka lagi untuk bagian kalian mengumpulkan yang sudah jadi. Jadi apa yang sudah kalian kerjakan hari ini, silakan bisa difoto ya untuk gambarnya, sudah sampai di mana. Kalau belum selesai silakan berikan keterangan belum selesai, nggak apa-apa ya. Nanti Miss akan siapkan lagi bagian untuk kalian bisa mengumpulkan yang sudah selesai. Mengerti ya anak-anak ya? Jadi supaya Miss tahu hari ini kalian sudah mengerjakan sampai seberapa. Oke, yang sudah mengerti bisa kasih reaction. Ya, oke. Terima kasih yang sudah mengumpulkan ya. Yang lainnya, tolong seberapa kalian dapat untuk hari ini, silahkan bisa difoto dan diupload di Moodle. Oke, anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Untuk minggu depan kita akan lanjutkan untuk materinya. Kalau sudah selesai kita akan lanjut lagi di bab berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk seni budaya sampai di sini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kelancarannya Bapak. Saat ini anak-anakmu akan kembali mengikuti pembelajaran berikutnya. Kiranya Engkau memberikan semangat belajar bagi semuanya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kenapa Pangestu? Nilai penilaian harian saya berapa, Miss? Kamu berapa nilai? Saya lupa, Miss. Kenapa lupa? Coba Miss lihat dulu ya. Pangestu. Pangestu bentar. $90-100 ya? Saya nggak tahu, Miss. Saya lupa juga. Oke, kamu aman kok. Miss, saya juga mau nanya nilai saya, Miss. Siapa? Jehuda. Jehuda. Nomor berapa ya? Coba Miss lihat dulu.
Kamu nilainya 70-80, benar? Oke, Miss. Berarti kamu remedial ya? Iya, Miss. Baik, katanya tidak ada masalah di Moodle. Siapa yang tidak bisa mengakses? Ya, Miss. Tidak bisa ya? Nggak bisa, Miss. Saya kejebak di website-nya doang. Nggak bisa membuka Moodle-nya. Saya juga, Miss. Oh, Bang Istu Jeremy juga tidak bisa. Oke, coba. Tapi kerjakan dulu.
Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama kita. Kalau minggu lalu kita fokus kepada sikap rendah hati, baik tokoh Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita kali ini akan fokus kepada kebalikannya, yaitu kesombongan. Nah, hari ini Mister ingin mengajak kalian untuk memahami struktur kesombongan sepanjang zaman dengan 3D. Jadi 3D ini istilah Mr. Ronald ya. Jadi istilah 3D ini Mr. sendiri yang buat untuk membuat sistematis pelajaran ini. Biar urut begitu. Nah, memahami struktur kesombongan sepanjang zaman dengan 3D ya. Supaya kamu terbuka pikirannya, nggak bingung. Ternyata ada sejarah kesombongan pernah terjadi di muka bumi ini. Mister pernah bilang bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk sombong. Nah, inilah alasannya kenapa mereka punya kecenderungan untuk sombong. Yang kaya saja sombong, yang miskin juga sombong. Yang sehat sombong, yang sakit juga sombong. Kadang-kadang beberapa yang Mister tahu. Jadi apapun situasi, jabatan, jenjang sosialnya punya kecenderungan untuk sombong. Yang kaya sombong karena punya segalanya. Yang miskin sombong karena tidak mau dibantu. Sama saja ya. Oke. Yang pertama, dimulai oleh Lucifer dan kawan-kawan. Ini harus diingat. Oke anak-anak. Ini harus kamu ingat. Dimulai oleh Lucifer dan kawan-kawan. Ini struktur kesombongan. Lucifer dulu melakukan hal tersebut. Dan kawan-kawan ini berarti malaikat yang lain. Jadi Alkitab mencatat Lucifer itu jatuh dalam dosa, mengajak sepertiga malaikat dari surga memberontak Allah. Jadi dia nggak sendirian. Ya, dia nggak sendirian. Oke. Kata Lucifer ini menggunakan istilah Latin yang berarti seorang pemuji. Kayak pemuji. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani dia menggunakan nama Satan. Bahasa Indonesia bisalah setan. Ya, bahasa Jawa dedemit. Gondoruo kuntilanak tuyul lah itu. Kalau bahasa medisnya dia menggunakan suster ngesot. Itu agak sedikit bercanda ya. Tetapi iblis atau Lucifer itu yang pertama kali melakukan kesombongan. Ya, sebentar. Kesombongannya adalah dia ingin sama seperti Allah. Oke. Dia ini dosa pemberontakan. Oke, harus ingat ya. Dosa yang dilakukan oleh Lucifer dan kawan-kawan adalah dosa pemberontakan, ingin sama seperti Allah. Ingin mendapatkan tahta Allah. Ingin menduduki kuasa Allah. Logikanya kan simpel. Bagaimana mungkin seorang ciptaan bisa menjadi Allah? Lucifer ini tidak mau dipimpin oleh Allah. Dia berontak. Ya, Alkitab tidak catat secara jelas bagaimana pemberontakannya. Apakah mereka melakukan demo? Kalau didramakan mungkin bisa. Mereka berkumpul demo gitu. Dengan suara turunkan dia, ganti Tuhan, gitu kan? Ini Tuhan yang baru gitu diangkat Lucifer. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka ini adalah ciptaan. Ya nggak akan mungkin sampai kapanpun, sampai dunia berlalu, sampai kalian jadi nenek-nenek, juga tak akan mungkin ciptaan menjadi Tuhan. Paham sampai di sini? Ini harus kalian pahami. Tapi Lucifer berpikir bahwa dia bisa menguasai semuanya. Dibuanglah oleh Allah karena pemberontakan itu.
Jadi kesombongan yang terkandung oleh Lucifer adalah ingin sama seperti Allah. Sombong dia, ingin seperti Allah. Wow, you siapa? You diciptakan kok mau seperti pencipta. Akhirnya dibuanglah dia. Sepertiga malaikat ikut dengan dia. Mister nggak tahu persis berapa jumlah sepertiga ini. Ya, Alkitab menggunakan bahasa berlaska-laska. Tapi dalam bahasa Indonesia karena tidak ada angka pasti, berlaska-laska tidak bisa ditafsirkan berapa jumlahnya. Yang jelas banyak. Waktu mereka dibuang kemana kira-kira? Dibuang ke udara, dibuang ke dunia gelap, dibuang ke atmosfer ini. Sehingga mereka menguasainya. Oke, nah, jadi kesombongan itu dimulai oleh Lucifer. Itu karakter dia, sombong, pingin dominan, pingin disembah, pingin seperti Allah. Nggak tahu diri gitu loh. Nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Kalau bahasa orang Sumatera, tidak tahu diuntung. Ya, berikutnya. Setelah dimulai oleh Lucifer, D yang kedua adalah diteruskan oleh Adam dan Hawa. Jadi perbuatan itu diteruskan oleh Adam dan Hawa, diikuti. Dia tidak belajar dari kesalahan Lucifer yang telah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa mengalaminya, digodalah dia kan. Digoda dia. Waktu di Taman Eden kan, digoda dia. Kenapa iblis menggoda Adam dan Hawa? Karena dia ingin ada kawannya kan. Dia ingin punya kawan, dia tidak mau binasa sendiri. Dia ajaklah Adam dan Hawa. Dia iri hati melihat ada ciptaan baru. Dia tidak mau ada ciptaan baru mengalami kehidupan yang enak di Taman Eden. Masuklah dia ke Taman Eden, lalu dia menggunakan jasad ular, begitulah istilahnya, untuk berkomunikasi kepada Adam dan Hawa. Seperti itu. Datanglah dia, mungkin pakai bahasa praktisnya. Dek, sini dong. Ya kakak. Gitu. Ini ada buah, kamu mau tak? Buah apa kakak? Ini buah pengetahuan baik dan jahat. Wow. Oh iya, itu buahnya keren gitu. Kamu mau nggak makan? Emang kalau aku makan kenapa kakak? Kalau kamu makan, nanti kamu akan sama seperti Allah. Jadi iblis itu merayu, kalau mereka makan buah itu, mereka akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Enggak taunya kalau mereka makan bukan sama seperti Allah, sama seperti iblis. Karena sama-sama sombong. Loh, kata sama seperti Allah itu kesombongan, nak. Makanya waktu Hawa mendengar itu, dia panggil sang kekasih. Asik. Sayang, beb, mungkin gitu ya kan, atau bahasa apa. Beb atau honey, come here honey. Ini ada buah. Mungkin Adam ini tersentak karena yang dapat perintah itu adalah Adam. Langsung, darling jangan. Allah mengatakan tidak boleh memakan buah ini. Kenapa kamu ambil? Kenapa kamu petik? Ayo dong makan sayang. Wah, Hawa mungkin menggoda dengan cara dia yang mempesona. Ayo dong sayang, darling, cintaku, jantung hatiku, gara-gara kau banyak utangku. Godaan maut ya kan. Ayo dong makan. Kalau tidak mau makan nanti aku marah loh. Nanti kita tidak ketemu lagi loh. Mungkin begitu. Akhirnya Adam ya, oke lah sayang demi kamu. Emang kalau kita makan kenapa sayang? Kalau kamu makan, kita akan sama seperti Allah. Wow, sama seperti Allah. Benarkah sayang? Iya, sama seperti Allah. Oke kalau begitu kita makan. Langsung dimakan.
Karena mereka melanggar perintah Allah, akhirnya betul mereka melanggar perintah Allah dan mereka akhirnya dihukum. Jadi dosa yang dilakukan oleh Lucifer dan kawan-kawan itu diteruskan oleh Adam dan Hawa. Kenapa sih harus diikuti tanpa sadar? Letak kesombongan di sini adalah Adam dan Hawa ternyata ingin seperti Allah. Oh my God, apakah kamu juga begitu? Kamu ingin seperti Allah? Apakah ada di antara kalian yang ingin seperti Allah? Bertobat. Tidak akan ada manusia bahkan malaikat sekalipun yang bisa seperti Allah. Tidak ada. Jadi jangan mau sama seperti Allah. Itu dosa yang paling mengerikan. Ternyata diteruskan oleh Adam dan Hawa. Sehingga mereka juga berdosa. Kan sama kan? Sebenarnya konsepnya sama. Lucifer ingin seperti Allah. Sombong kan? Adam dan Hawa ingin seperti Allah. Sombong juga. Dan akhirnya Lucifer dibuang dari surga, Adam dan Hawa juga diusir dari Taman Eden. Sama-sama mendapatkan ganjaran. Itulah kesombongan itu. Jadi sejarahnya begitu nak ya. Nanti kita akan simpulkan mengenai kesombongan ini. Berikutnya, 3. Lalu diwariskan kepada keturunannya. Keturunannya di sini adalah keturunan Adam dan Hawa, berarti sampai kepada kita. Seluruh keturunan Adam dan Hawa telah diwarisi dosa kesombongan. Makanya kalau kamu ingin lebih baik, ingin lebih hebat, tapi motivasinya menyaingi orang lain, itu nggak baik. Kamu ingin dipuji, begitu dipuji kepalamu besar, helm yang kamu pakai kemarin nggak muat lagi, tangkap polisi kan, karena kepalanya kebesaran. Aku loh, aku gitu. Hati-hati, jangan selalu menunjukkan aku lebih hebat, wow, aku lebih sakti, aku lebih keren, aku lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya. Itu adalah karakter iblis. Ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses itu nggak masalah. Tetapi kalau ada unsur ingin menunjukkan kepada orang bahwa aku lebih baik, itu bahaya. Bisa ada unsur kesombongan. Kalaupun kamu kelak dipakai oleh Tuhan menjadi orang hebat, itu bukan kamu ingin tunjukkan kamu lebih hebat dari yang lain, lalu memandang rendah yang lain, tetapi tujuannya ingin mempermuliakan nama Tuhan dan membantu orang susah. Begitu yang benar. Perbedaan itu nanti terletak pada pikiran, perkataan, ya. Nah, ternyata diwariskan kepada keturunannya. Kita lihat. Keturunan yang pertama tercatat dalam Alkitab yang mewarisi kesombongan itu adalah Kain. Siapa yang kenal dengan Kain? Siapa yang pernah belajar tentang Kain? Wah, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Kain ini sombong loh. Emang ada ayatnya Mister mengatakan dia sombong? Nggak perlu tertulis Kain sombong, nggak perlu. Ada indikasi, coba Mister buktikan. Pertama, Habel kan adiknya itu suka mempersembahkan korban domba kepada Allah. Oke. Dan Allah selalu senang dan menerima korbannya dengan api yang disambarkan ke domba. Lalu Kain melihat, wah, Habel ini kok ini banget ya, selalu mempersembahkan korban. Emang dia aja yang bisa? Aku juga bisa gitu. Nah, karena dia tidak mau kalah, dia juga ingin tunjukkan bahwa dia juga bisa. Akhirnya karena dia bekerja di pertanian, dia ambil hasil taninya. Dia persembahkan kepada Allah.
Tapi dasar dari dia menyerahkan persembahan itu bukan karena mengasihi Allah, tapi karena ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa. Ingin menunjukkan bahwa aku juga hebat. Ingin menunjukkan bahwa aku anak yang nomor 1. Dan Tuhan juga bisa besertaku. Kurang lebih begitu. Ada guru sekolah minggu yang Mister pikir kurang belajar. Barangkali kamu pernah mendapatkan materi yang sama. Materinya adalah guru sekolah minggu mengatakan, anak-anak, kenapa Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan? Banyaklah jawabannya. Mungkin ada yang menjawab, saya Bu, karena Kain kurang ganteng. Wih, kok kurang ganteng? Lebih ganteng siapa? Habel dong. Saya Bu, karena Kain mempersembahkan buah. Saya Bu, karena Kain tidak baik. Begitu. Banyak ajaran-ajaran yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah kenapa Kain persembahannya tidak diterima? Karena dia iri hati, bukan karena buah ya. Jangan kalian berpikir persembahan yang paling berkenan adalah domba, buah tidak. Semuanya berkenan. Hanya saja waktu Kain mempersembahkan buah itu, dia iri hati kepada adiknya dan benci kepada adiknya, dendam kepada adiknya. Dibuktikan dengan apa tindakan setelah ini? Dia bunuhkan adiknya. Gara-gara Allah terima persembahan Habel, Kain tidak, akhirnya dia marah, emosi. Dia ajak adiknya ke padang, dia bunuh di situ. Itu bukti kesombongan. Kesombongan itu akan menyakiti orang, akan merugikan orang. Makanya hati-hati kalau kalian sudah mulai sombong. Ya, ini kesombongan yang pertama. Berikutnya, nah, Menara Babel, mungkin pernah kalian dengar cerita ini. Ya, ada dalam kitab Kejadian. Nah, Menara Babel ini dibangun oleh orang-orang yang penuh dengan kesombongan. Kumpulan orang-orang sombong. Kesombongan mereka ingin menunjukkan bahwa kami mampu hebat membangun gedung yang paling tinggi. Padahal itu membuat Allah marah. Mereka berpikir mereka bisa menyamai Allah yang maha tinggi. Karena bangunannya sampai ke langit. Mereka ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa mereka adalah hebat. Tetapi Tuhan tak berkenan. Akhirnya kan dihancurkan oleh Tuhan. Menara Babel itu. Menara yang tingginya sampai ke langit. Misalnya nggak tahu tingginya seperti apa dia. Sampai ke langit loh. Berarti bisa digambarkan ketinggian ini mengalahkan semua bangunan yang ada di muka bumi. Bangunan apa yang kamu tahu ada di muka bumi? Mister percaya kalah tuh semua. Karena manusia sebelum kita ada yang pernah berambisi untuk naik ke sorga dengan sebuah bangunan. Dia pikir kalau buat bangunan tinggi banget bisa ketemu sorga. Belum tentu. Orang pakai roket aja nggak nyampe-nyampe, ini pakai bangunan. Tapi di sini sombong kan. Akhirnya dihancurkan Tuhan dan semua orang di sini tercerai-berai. Hancur. Itu dia dosa kesombongan itu. Nah, manusia di zaman Menara Babel sombong semua. Kira merasa mampu. Berikutnya, ini Fir'aun. Siapa yang nggak kenal Fir'aun? Fir'aun adalah manusia yang ingin disembah. Nah, ini kan sama kan? Dosanya Adam diwariskan kepada Fir'aun. Adam ingin sama seperti Allah. Fir'aun ingin sama seperti Allah. Makanya buat patung. Patung dewa. Barang siapa yang tidak menyembah patung Fir'aun, wah bisa kena tangkap dan dibunuh. Bayangkan ini perbuatan keji begini. Sebenarnya banyak yang mengikuti jejaknya Fir'aun. Ada Darius.
ada Nebukadnezar, ada Herodes, dan banyak sekali. Itu semua keturunan Adam dan Hawa. Jadi orang itu sekali lagi punya kecenderungan untuk sombong. Sejarahnya ini kamu harus tarik ke belakang. Oh ini tuh sejarahnya kenapa kita cenderung sombong. Ternyata sudah diwariskan. Berikutnya. Tetapi rendah hati itu karakter Tuhan. Jadi disimpulkan begini. Kesombongan adalah karakter iblis, rendah hati adalah karakter Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, karakter mana yang kamu mau ikuti? Karakter mana yang kamu mau teladani? Karakter mana yang selalu kamu lakukan? Kamu pasti bisa menilainya. Kalau kamu sering sombong, berarti kamu meneruskan karakter iblis. Tapi kalau kamu sering rendah hati, kamu meneruskan karakter Allah. Simple kan? Tinggal pilih saja. Tentukan pilihan dari sekarang. Masakan kamu merasa lebih hebat dari orang lain? Itu salah. Kalau mungkin kamu saat ini punya uang karena orang tuamu kaya. Ingat nak, ada langit di atas langit. Kalau kamu mungkin merasa lebih pintar dari orang lain, ingat nak, ada langit di atas langit. Jangan pernah merasa lebih hebat, lebih pintar, dan merendahkan orang lain. Kalau kamu yakin bahwa kamu mampu, itu nggak masalah. Tetapi jangan kayak diungkapkan, aku lebih bisa, aku lebih pandai, lebih pintar, itu nggak boleh. Mister sampaikan ini supaya kamu itu berjaga-jaga. Anggaplah ini semacam tabungan. Suatu ketika kamu ingat ajaran ini, kamu menjadi rendah hati. Oh, Mister Ronald bilang jangan sombong. Kalau sombong itu awal dari kehancuran, awal dari kejatuhan. Sudah ada kan yang jatuh gara-gara kesombongan? Ada Lucifer, ada Adam dan Hawa, ada Kain, ada Menara Babel, ada Firaun, dan seterusnya. Sementara ada orang yang diberkati Tuhan, itu karena rendah hati. Ada tokoh yang rendah hati misalnya suka, yaitu Nuh. Nuh itu walaupun mendapatkan malapetaka, kehilangan kesehatan, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga besar, dia tetap percaya Tuhan. Dia tidak mau mengutuki Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang rendah hati. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku tidak berhak apapun. Pernah kamu berpikir begitu? Maukah kamu mengatakan demikian? Sekali lagi anak-anak yang saya kasih, mari belajar untuk rendah hati. Karena rendah hati adalah karakter Tuhan. Sementara kesombongan adalah karakter iblis. Ya. Sampai di sini saja materi kita. Setelah itu Mister akan melakukan diskusi singkat terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Mister ada waktu sekitar 13 menit. Mister stop share dulu ya. Oke, yang mendengarkan materi tadi Mister minta jempol. Yang masih bersama Mister Ronald, Mister tidak tahu apakah kalian paham materi tadi. Mister harap kalian paham ya, mengenai struktur kesombongan yang terus-menerus terjadi. Mana yang lain ini? J. Isbandi, Kristen Roland, Stephen Pangestu, mana? Darmianto, Lingga, sudah bisa Lingga? Tadi kamu connecting terus. Sudah bisa, Mister. Oke, apa masalahnya? Lingga? Apa masalahnya, nak? Tadi agak lemot dikit, Mister. Oh, kamu sempat dengar materi yang diajarkan? Saya dengarnya bagian ini, Kain sama Firaun sama Babel.
Oke. Ya, Mr. simpulkan sedikit ya. Jadi kita bicara mengenai struktur kesombongan yang pernah terjadi ya. Jadi sejarah awalnya itu dimulai dari kejatuhan Lucifer ke dalam dosa. Lalu diteruskan kepada Adam dan Hawa yang sama juga ingin sama seperti Allah. Lalu diwariskan kepada seluruh keturunannya. Nah, keturunannya tersebut yang sombong itu adalah Kain, contoh-contohnya ya. Ada Menara Babel dan ada yang terakhir tadi Firaun. Dan di zaman sekarang juga banyak kok kamu bisa nilai. Ya, orang sombong itu berkeliaran di mana-mana. Ya, bukan begal aja yang berkeliaran, orang sombong pun berkeliaran. Ya. Udah sombong hidup lagi ya. Jadi hati-hati dengan orang sombong. Oke, Mister ingin tanya Abigail. Abigail bisa dengar? Halo. Halo. Apa yang kamu dapatkan dari pelajaran ini, Nak? Nggak boleh sombong dan harus rendah hati. Itu aja. Mister. Untuk knowledge-nya apa? Knowledge-nya. Apa ya? Tadi kan pengetahuan banyak Mister ajarkan itu. Ayo. Masa nggak ingat, Abigail? Sama nggak boleh mikir buat jadi sama seperti Allah, Mister. Contohnya seperti siapa? Kayak Lucifer gitu, Mister, nggak boleh. Oh, tadi kamu dengar tokoh apa aja yang Mister ajarkan? Dengar, Mister. Siapa aja tokohnya? Ada Lucifer, ada Lucifer. Adam sama Hawa. Lucifer. Ya itu dah, Mister. Ya, terus? Terus Adam sama Hawa. Terus Menara Babel, Mister. Oh, Mister pikir kamu nggak dengar tadi, kok kayaknya ragu-ragu jawab, makanya Mister tes. Ternyata dengar ya. Oke, thank you ya, Abigail. Oke, Mister ingin dengar Darmianto. Mana Darmianto ini? Jangan bilang kamu menghilang. Darmianto. Halo, Mister. Ya, silahkan apa yang kamu dapatkan Ya, dari pelajaran kita? Halo. Kok putus-putus, Dar? Janganlah begini. Ayo. And we're going to also look at suffixes, okay? All right, so O, and U. If everybody can turn your textbook page to, excuse me, textbook page 243. I would like somebody to read the top of textbook page 243, please. Can I get a volunteer before I start calling on people? All right, so let's go with Brandon. Brandon, can you read the top of page 243, please? Brandon? Okay. Abigail, can you read the top of page 243? Hello? Hi, Abigail. Can you read the top of page 243?
Yes. Word study. Spelling words with OO and U. In English, the letters OO and U can stand for similar sounds, either a short sound, OO, or a long sound, OO. For example, The Secret Garden has many words with the short sound OO, such as book and push. It also contains words with the long sounds OO, such as room and trolley. Notice the OO and OO sounds and their spellings in the charts below. Excellent, very good. Okay, so OO, so words with OO and the letter U makes two sounds, okay? So it makes a short sound, it makes a long sound. The short sound would be, for example, book, push. Okay, you hear the short. The long sound would be ooh. You hear the ooh in r, ooh, tr, ooly, tr, ooly. Okay, so you hear the short and the long sound. Okay, so again, the short sound is and the long sound is ooh. Okay, so here we have some examples, more examples, okay? We have short sound, g, d, bye, goodbye, g, d, bye, goodbye, okay, you hear the I want you guys to say this out loud with me, okay? Only because if you say it out loud, you hear the sound better, not just by listening to me. You don't have to turn on your mic. I want you to just say it with the mic off, right? To yourself, goodbye, okay? Took, understood, understood, okay? And put, okay? So these are the short sound, goodbye, took, understood, put. The long sound would be loose, loose, noon, noon, choose, choose, duty, duty, okay? So ooh, the long sound. So ooh, short sound, ooh, long sound, okay? So they both have, there's two sounds, short sound and long sound, right? And here are some example words, right? To show you. So let's practice more, okay? I want you to open up your workbook page to 131. On page 131, there's a box with words on top, okay? The box with words on top, I want you to put it in the short sound column or the long sound column, okay? I will give you guys a bit time to do that, okay? Okay. I'm gonna go to the toilet for a second, okay?
Okay, so let's try. Short sound of OO. Can anybody else give me a word? We have rookie there. What else would be a word that goes under here? Monica? Misunderstood. Misunderstood. Okay, misunderstood would go under long sound, okay? You wouldn't say misunderstood, right? It's misunderstood. Very good try though, Monica. Okay, what's another word that would go under short sound? Jay? Brooke. Brook, excellent. Okay, Brook would go under there. Very good. What's another word? Vila, did you have your hand up? Ruth. One more time. Ruth. Ah, Raoot. Would it be Raoot? Root? It would be Raoot, right? So it would be a long sound, okay? What other words would go, what words would go into short sound? We have rookie, Raook. Jay? Pocketbook. Very good. Pocketbook, right? Pocketbook, book. Okay. Pocketbook. Okay. What's another one? There's one more. Monica? Foot. Excellent. Foot. Foot. Right? Very, very good job. Okay. Like I said, guys, nobody's listening to you except for your family members or maybe your brothers or sisters, but say it out loud. Okay. Try it with the and a oo. Okay. Would it be foot? Foot? So you guys need to say it out loud. I'm telling you, that's the best way. Okay. So as Monica earlier said, misunderstood is a long sound. Okay. Misunderstood. Okay. What's another sound? Vila? Ruth. Root. Very, very good. Root. Root. Okay. Jay? Balloon. Balloon. Very good. Okay. Balloon. Anybody else? Guys, this should be the most easiest for you guys to do it because I already gave you the short sound, right? So, Vila? School. School. Very good. Very, very good job. Okay, school. Jay? Snooze. Snooze. Yeah, you lose, you snooze, you lose. And there's one more. For some reason, the workbook didn't put enough boxes for this side, but there's one more. Can anybody, Monica? Spoon. Very good. Spoon. Right? Very good. Okay. So root, balloon, school, snooze, spoon. Misunderstood. Right? Long sound. Short sound. Rookie, brook, pocketbook, foot, foot. Okay? So again, say it out loud to yourself. Okay? Best way. Okay. Even people who are advanced English learners, who is their main language, will have to say this out loud sometimes. Okay, but they're like, wait a second, huh? Rookie. Okay, so it's really the best to say it out loud. And if you're in a classroom or taking a test, right, and you can't say it out loud, say it under your breath. Misunderstood. Okay, so say it under your breath. All right, next. Okay. Grammar, going to and will and agree, okay? Going to and will, we use to make predictions about the future, okay? So we use going to and will to make predictions about the future. We also use going to and will. I will fast forward this, okay? I'm gonna come back, okay? To explain a plan, okay? Express a plan. So to express a plan, we use going to more, all right?
To make a decision at the moment of speaking, we use will. Okay? For example, expressing a plan. We are going to make the garden beautiful again. Okay, so that's a plan. We're going to make a garden beautiful. We are going to study. We are going to do our homework this afternoon. Okay, this is expressing a plan. You use will more when you want to, when a decision made at the moment of speaking. We'll start tomorrow. We'll see you later. Okay. So things when at the time of when you're talking to somebody, right? A decision that you made. I will have to do this, or, you know, okay? So we use will for decision made at the moment of speaking, going to express a plan. We use both, we can use both to make predictions, okay, about the future, okay? For example, she will win $1 million tomorrow, right? I'm predicting, okay? That would be a prediction. She will win the basketball championship, okay? He will learn how to fly, right? Or he will fly tomorrow, better, okay? He will fly tomorrow, okay? But now when we use going to, this is the way we use it. We use the be verb. As you can see, I wrote it in parentheses, be. Okay? Cool. What is the be verb? We've learned this before, and this is something I'm going to constantly tell you. The be verb is what we call am, is, are. Okay? So we use the be verb before going to, and then we use the base form verb. Okay, so the base form verb would be run, walk, talk, jump, sleep, study, watch. Okay, these would be the base form verbs. Okay, so here's an example. I color coded it for you too. I am going to run. As you see, am is before going to and run is after going to. Here's another. She is going to sleep. We are going to study. Okay, so you see the be verbs are before going to, and then you have the base form of the verb. When we use will and base form of the verb. Okay, there's no be verb. We can also use apostrophe LL. Okay, for example, I will talk, or I'll talk. As you see, the apostrophe L is attached to the pronoun I, okay? We can also say, I will eat, I'll drink. When we use negative form of be going to, right? We use the be verb with not. I am not. She is not, or we can make it apostrophe shorten, make it a contraction. She isn't, he isn't, it isn't. Or we can use are not or aren't. Okay. When we use will, the negative of will, we use will not, as right here. Or we can make it shorter and use won't. For example, I will not drink, or I won't go to the store. Okay. Or we can say she won't go to school. Okay. So we can use will not, or we can say he will not play basketball. Okay. So this is a way of using the negative form, okay? Okay, so with that being said,
I don't know if I give you examples of this, right? It's a negative form of going to. So here it is. She isn't going to speak. I am not going to drive the car. They are not going to sing the song. Okay. All right, so now I want everybody to open up your workbook page to 134. Okay. 134, can somebody read remember on the top of page 134? Let's see, I'll pick. Let's go with Christian. Can you read the box remember on page 134? Christian? Christian. Okay, Christian's not in class. Joshua, can you read the top of page 134, please? Joshua. Joshua. Can you read the top of 134, please? The remember or? Yes, remember. Remember, you can use be going, you can use be going to, or will to make predictions about the future. To express a plan, use be going to. To show a decision made at the moment of speaking, use will. Very good, excellent. Okay, so you're going to read the sentence 1 to 4 and pick if it's a prediction, a future plan, or a decision made at the time of speaking. Okay, very good. And then from 5 to 10, you're going to tell me if it's a correct or incorrect sentence. If it's incorrect, you need to change the correction. You need to make it correct. Okay, so I'll give you guys a little bit to do this. Okay, so let's try and do this together, all right? Number 1. Who can tell me number 1? Or try. Let's see, Aileen, can you try number 1? Aileen? Aileen?
Yes, Miss. Can you try number 1, please? I'll tell you a secret. What do you think it is? A, B, or C? A B. It's a future plan. You're making a plan. C. C. Very good. Okay, so I'll tell you a secret. It's a decision made at the time of speaking. Okay, very good. Number 2. Damianto, number 2. Can you do number 2 for me? Damianto. Damianto. Okay, Damianto, if you're not answering, are you there? Okay, you are not there. Okay, Pangestu, can you do number 2? Pangestu? 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 Okay, Brendan, could you go? I'm going to play in the garden. What would it be? A, prediction. You're making a prediction? Are you sure about that? What do you think? I'm going to play in the garden. What do you think it could be? I'm going to go to school. I'm going. Future plan. Future plan, okay? So I'm going to play in the garden. It's a plan, right? It's a plan to do something, right? It's a plan. I'm going to play in the garden. I'm going to go to school. I'm going to study, okay? These are future plans. Very good job, Brandon. Okay, good trying. Number 3. Somebody had their hand up. Number 3, number 3. Yuda, can you do number 3? Guys, it's okay to be wrong. That's the point of learning. Trying would be the best thing to do than always getting it right, okay? Always getting it right, just that's okay, but you need to try, right? Okay, let's go with Abigail. Abigail? Well, see you later. As a prediction. Well, are you sure that's gonna happen? Okay. We'll see you later. Prediction. Oh, we'll see you later. This would be a decision making at the time of speaking, right? You're actually talking to somebody when you say, we'll see you later, okay? So it's something that happens at the time of speaking, okay? Number 4. Adeline, can you do number 4 for me? You'll feel better tomorrow. Prediction. Very good. So this is a prediction, right? You're predicting something will happen. You'll feel better tomorrow. You will win $1 million tomorrow. You will fail your test next week. Okay? Predictions. Okay? Okay. Now let's look at the bottom, 5 to 10. Okay? There are 6 sentences. You need to tell me if it's correct or incorrect. Okay? Number 5. Is it correct? Is it incorrect? Who can tell me, is it incorrect or is it correct? Jay? It's incorrect. Very good, it's incorrect. What is incorrect? How can we fix this? Jay? The is supposed to be are. Excellent. So they are going to live in England. Excellent, Jay, very good.
Number 6. She'll make new friends. Is it correct or incorrect? Brandon, do you have your hand up or? No? She'll make new friends. She'll make new friends. Let's see. Ha, 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 ha. Yuda, you came back to class. Yuda, can you try? Yuda? Okay, let's go with Linga. Linga, can you tell me, is this correct or incorrect? Is this correct or incorrect, number 6? Correct. Excellent, it's correct. Okay, she'll make new friends. Okay, number 7. They will like the food. Even me reading this, it sounds what? They will like the food? How do you say when people don't like the food? They will like the food. Who can tell me if this is correct or incorrect? Let's go with Christian. Are you there, Christian? Christian. Okay. Vila, can you do number 7 for me? Incorrect. Incorrect, very good. Do you know how we can correct it? They would not like the food. But what would be the negative of will? Not they would not, right? What would be the negative of will? We just did this. Will not. Very good, okay? So they will not like the food, okay? Or we can say won't, right? The contraction of will not was won't. I'll put will not here because that's still correct as well, okay? So we can say they won't like the food or they will not like the food, okay? So both are correct, okay? Number 8, is this correct or is it wrong? Is it correct? Is it wrong? Is it correct? Is it wrong? Anybody? Let's go with Joshua. Oh, Monica. Never mind. Monica, go ahead. Okay. It's incorrect. It's incorrect. So what would it be? We're going to look after the garden. Excellent. We're going to look after the garden. Okay. Remember for future, it's going to, right? Going to are side by side. Okay. Very good. Oh. Okay. Number 9. Correct or incorrect? Correct, incorrect. Which one? Number 9. They're going to be friends. They're going to be friends. Let's go with Joshua now. Joshua, is it correct or incorrect? It's correct. Excellent. Woo, 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 woo. Good job. Okay, it's correct, okay? So they're going to be friends is correct. Number 10, he'll to get better. He'll to get better. Vila? Incorrect. Incorrect. Very good. What would be the correct sentence? Remove the to, so he will get better. Yeah, that was awesome. Very good. So he'll get better. Okay. Very, very good. Good job, guys. All right. Next, moving right along. Let's open up your textbook to page 255. Okay. I want you guys to open it because I want you to read, okay? Degree of certainty about the future.
Who can read me the first paragraph? Pangestu, are you there? Pangestu. Pangestu? Okay, what about Abigail? 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 Guys, textbook page 255, the top of page 255. Can I have a volunteer to read? Since now Abigail is all of a sudden missing. So, and Pangestu has been missing. Let's write all these names down. Vila? When you are about the future, use will or be going to. When you are less certain, you can include the adverbs probably, perhaps, and maybe. Very good, excellent. Okay, so we just practice using will or be going to. Okay, we just practice that. So we use that when we're 100% sure about the future, right? We use it to make a prediction. We use it to decision at the time of speaking and to make future plans when we're 100% sure. Okay? But 100% sure. We use when we don't know about the future, we're not sure, right? We're 50-50 or we're 60-40. Okay, we're not sure. We don't know. We use the words probably, perhaps, and maybe, okay? With going to, okay? Okay. So here are some example sentences in your textbook. The roses probably will bloom soon. So when you don't know about the future, you're adding these words, not replacing them. You're adding probably, perhaps, and maybe to the sentence, okay? The roses probably will bloom soon. Perhaps the roses will bloom soon. Maybe the roses will bloom soon, okay? So as you see in these sentences, will is still there, okay? So will is still there, okay? You're just adding these words. Can somebody read the next one? Let's look. Yuda. Yuda. Yuda, Yuda, Yuda. 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 Okay, Aileen, you just joined. Aileen, are you there? Aileen? I'm sorry, Miss. I have a bad internet connection. It's okay, but can you read for me? Textbook page 255, the second paragraph. Aileen? Okay, let's go with Adeline. Adeline, can you read the second paragraph, please? Yes, Miss. Can you read the second paragraph? You can also use the modals may or might to show that you are not 100% certain about the future. Form negative of may and might with not. Very good. Okay, so let's see. 100% no. Okay, it's not going to happen. Nope, sorry, not going to happen. Use may, might. Or you can use may not or might not, okay? So may not and might not, okay? For example, Mr. Craving may know where the key is. But, so that means he doesn't know what the key is.
Nope, sorry. Mr. Craven might know where the key is, okay? He may not want us in the garden. He might not want us in the garden. As you see, may not and may, might and might not, all both before, right, the verb, okay, after the subject, okay? So probably, perhaps, maybe can be placed in different parts of the sentence, right? But may not, might not is usually after the subject, okay? Okay, so let's practice, okay? Let's practice. Workbook page 135, okay? You are going to put these sentences in 100% no to the future. So you're using may or might, may not or might not, okay? You need to take words out, okay? To put or to use may or might, okay? So I want you guys to do this. I'll give you guys a little bit to try. Okay, so let's try. Number one, how do we change this? She is probably going to look for the secret garden. So how do we change this to add may or might or may not, might not? Where would we put it? Anybody want to try? Do I have any volunteers? Monica. She might be going to look for the secret garden. Yes, excellent. That was perfect. Very good job. So we take out is probably going to, right? We use probably when we don't know, right? We don't know. We wouldn't put probably and may together, right? Because then you're putting probably, we don't know, and may, 100% no together. That doesn't make sense, okay? So we would have to take out probably, okay? And put may, might, okay? You need to take out going to as well, okay? Going to, we don't use when we're using may or might, okay? We don't use, okay? So we need to take out going to, okay? So she may look for the secret garden. She might look for the secret garden, okay? Yes, Aileen, you have your hand up. No? Okay, so she may look for the secret garden. She might look for the secret garden, okay? Number two, what word do we have to take out? V-Love. Perhaps. Excellent, we have to take out perhaps. Then what will we do in order to use may or might?
Anybody? How do we change this to add may or might in there? So we took out perhaps. So how do we change this to add may or might in there? It's okay. Very good, Aileen. Will. Okay, we would take out will. Okay, but don't forget, because we took out perhaps, we need to make the S big. Okay. So after we make the S big, we take out will. Very good, Aileen. Okay, and we replace it with may or might. So it would be someone may give her the keys. Someone might give her the keys. Okay. Let's try number 3. What word would we have to take out of here to put may and might in? Anybody? Anybody? Jay? Maybe and won't. Very good. Okay, maybe and won't. Okay, so then where would we put the may or may not, might or might not? Remember, it was a negative, won't, right? So how would we make this negative? Colin, Jay? Colin might not need a wheelchair anymore. Very good, okay? So we can use may or might, but we would need to put not at the end, okay? Okay, so Colin may not need a wheelchair anymore. Colin might not need a wheelchair anymore, okay? Very good, Jay, excellent. All right, now let's look at 4 to 10, 4 to 9, okay? So 4, now it's already in future, right? Absolutely no future. You have may, might. Now you're going to change it to you're not sure, okay? You don't know, using probably, perhaps, and maybe. So the 4th one, I'll show you. The children, we add will probably, okay? We added will probably. The children will probably play in the garden every day, okay? Number 5. Where would we put perhaps? Where would we put perhaps? Guys, look at the ones that you just did. 1, 2, and 3. Where would you put perhaps? Miss? Yes? In might? What? Hello? I don't even know who's talking. Linga. Linga, hi. Okay, so what were you saying? All right, Mary perhaps helped Colin to get better. Mary perhaps helped Colin to get better. Okay, then you would have to change help to helped, okay? But we're putting this in future tense, so we would need to add a future word, right? So what future word would we add as well too? Right? Think about that. The best place I would put perhaps is in the beginning, okay? Perhaps Mary will help Colin to get better, okay? Remember, when you don't know words like probably, perhaps, and maybe, you have to use the words will or going to, okay? Unlike may, may not, might not, you don't have to use will or going to, okay? Okay. What about number 6? Anybody want to try number 6?
Monica? Maybe Colin won't feel sad anymore. Excellent. Maybe Colin won't feel sad anymore. Okay, very, very good job. Or we can say maybe Colin will not feel sad anymore too, okay? Remember, won't is the shorter version of will not, okay? So that's why, but both are correct, okay? Very good. Okay, very, very good job. All right, and let's unscramble 7, 8, and 9. Who can tell me the complete sentence for 7? Number 7, number 7. Vila? We might play football this Saturday. Excellent. We might play football this Saturday. Very good. Number 8. We're going to do number 8 for me. Number 8, Monica. They may not go to the beach this summer. Very good. They may not go to the beach this summer. Very good job. And number 9. Number 9, number 9. Jay. We are going to see a movie on Saturday. What happened to probably? We probably. Yeah, we are probably going to see a movie on Saturday. Okay, very good. Good job. Okay, very, very good job. Okay, so we might play football this Saturday. They may not go to the beach this summer. We are probably going to see a movie this Saturday. Okay. All right, so while you guys were waiting, I had you guys do suffixes, okay? So I'm going to review the suffixes really quickly. What is a suffix? A letter or group of letters placed at the end of a base word. It changes the word's part of speech. So let's say you add the ending to a verb and the verb becomes an adjective or it becomes a noun. It changes the word's part of speech. It changes its meaning as well. Okay, so let's see. We have suffix IC, such as in Democrat, democratic. Okay, we have suffix IST, such as art, artist. Okay, then we have able, understand, understandable. Okay. So here, these are the suffix endings, and when we add it, it changes the meaning and it changes the parts of speech. So let's practice. Here we have obtain, train, and novel. What ending would be put on obtain? Remember, you can't put any suffix on any words, okay? You can't put obtain, obtainic, okay? It would be, the best would be obtainable, when you're able to attain something. To get, okay? What about train? Can anybody tell me for train what it would be? Trainable. Excellent, Brendan. Trainable. Okay, somebody who's able to train, right? You're able to train them. Okay. What about a novel? Which one would be better? IC, IST, or able? Novelist. Very good. Novelist. Okay, somebody who writes a novel. Novels are stories, right? Long stories. Okay, novelist. Very good. Okay, motor and hero. What would be the good ending for motor? Motorist. Monica? Oh, Abigail. Okay, motorist. Very good. Okay, somebody who drives a vehicle. Okay, a lot of people use motorist back in the past, right? Motor, you think of motor, you think of a car. You think of something that moves with an engine. So then the person who drives it would be a motorist. What about hero? Vila? Heroic. Very good, heroic, okay? A good deed, something that a hero does, okay? Heroic, okay? Right?
So that's that. Okay. If you guys did the workbook in the beginning class, you guys got some practice on it. I believe some of these words were there. Okay. Now, let's look. You have homework for Tuesday. Your homework for Tuesday is Reader Theater. Okay. This is a 3-person acting group. Okay. You can form the 3-person acting group. You can pick who you want to do it with. You can do it by yourself as well. Now, if you do it by yourself, you are playing 3 different characters. So if you're playing 3 different characters, I want you to change your voice to be that character, or change, maybe wear different costumes, right? So for example, if you're gonna play a girl and a boy and a dog, you wanna be like, hi, I don't think, but I think you should. I don't, okay? So you need to change your voice, but I don't want you to speed read. A lot of people do that. Well, I don't know what you're talking about. Well, what do you think? Please don't speed read. This is acting, Reader's Theater. It's all about pacing, pronunciation. You want your audience to understand you. You can still pace and pronounce things correctly when you're using a girl's voice or are using a boy's voice. You see how I'm pacing my words? But I don't think so. Okay? I want you to have fun with this as well. So you can be a 1-person act show and be 3 characters, or you can do it with somebody else. Okay? But please tell me who is playing who. If Abigail is playing, let's say, the hare, or Adeline is playing the tortoise, or Aileen is playing the narrator, say, Abigail is playing the hare. Adeline is playing the tortoise. Aileen is playing the narrator. Please, we're in February. We've been doing this since August. I still have to ask who is who. 1, I don't remember faces and names, okay? Only because I don't see you too often, right? So please tell me your name and the character you are playing, okay? So I'm going to post this and then post a link to the Google Drive. Please upload it to the Google Drive, okay? Do you have any questions? All right, with that being said, that is the end of class, okay? I will see you guys all next week. Bye.